Yes, welcome everyone. Namaste and a happy morning to all of you. So, जो भी लोग अभी आए हैं, what we can do is we can sit. I'm going to do a process now with the gongs. So that is like a dusting process, so that we can begin with for today's session. So, are we ready just to receive the gongs? We'll just sit. You can keep your eyes open and you just sit in receiving. Today we will begin with the gongs and then we'll follow our regular protocol. So we'll be doing one more time, third time. So what we are doing is we are dusting whatever is not required to go towards the session. If any of your friends have not joined in, they can join in now. You can connect to them, ask them to join. Okay, so let's begin the session now. So this is about Anantyam, way to health, healing and happiness. So today's flow of the session and sadhana will be, first today we'll know a little about sound healing and then we'll start knowing about Rudra, again how to be in receiving, and then same we'll do Rudra first and then sound healing. We are doing this so that when we are doing Rudra and sound healing, then there's no guidance, we can just be in the flow. Think of your sankalp. If there is any challenge which you identified, अगर कोई भी चैलेंज है लाइफ में और उसके रिलेटेड या कोई भी दूसरा संकल्प है, just think about one vision. Christina, for you I'm sharing one vision or sankalp. Just think about it. And now open your eyes. What you need to do is now you hand it over to the mighty, majestic Rudra. तो देखते हैं, we'll see what happens in this 11-day sadhana. Just hand it over to Rudra. So about sound healing, we play different frequencies and there's a protocol we follow, which is the basic protocol. And along with that, every session what we are doing is we are going on
increasing the frequency. So by the completion of the session, we'll be doing high frequencies. There are various instruments that we play. These are the singing bowls, there are gongs, then there are tuned pipes with specific frequencies that we have which are hung there. Then there are swinging chimes. And in an ancient time, we also had shank, damrus, and all those things. So this is more than 6,000 years plus that sound healing is being done. So it's an ancient Himalayan knowledge. Today's frequencies, what we'll be playing is 432 Hertz, which is the cosmic key and aligns to our planet's heartbeat. So our Earth planet is having the same frequency, and that is the heartbeat. So it's very soothing. Then it's also a solfeggio frequency. What are solfeggio frequencies? There are international standards of healing frequencies. There are 10 of them. So out of this is one, and it is known to slow down heart rate, deeply calming ourselves. And then there is 528 Hertz today. That is again a solfeggio frequency, and it is known to repair our DNA miraculously. Healing frequency for mind and body, brings transformation and an increased amount of love energy. When there's love, everything else is taken care. And there's clarity, creativity, and inner peace. So many of you must be knowing the song of John Lennon. So if you know the song Imagine, that's been played at 528 Hertz. So that gives that feeling. I'm talking all international stuff today, and Nikhilji will share about ancient knowledge. So yeah, over to you, Nikhilji. Namaskar everyone. We'll begin with 3 ohms. Last 2 days we've been talking about the origin and significance of the Rudra. We have already seen that there are various fantastic stories in our Puranas which describe the origin of these 11 Rudras. There are various Puranas like Linga Puran, Matsya Puran, Bhagavad Puran, and these stories might initially seem like fictional tales, but they contain some of the profound secrets of creation conveyed in most beautiful forms. Now in the Drona Parva, let's go to the origin of the Rudra as to when it was originated. The reference comes as early as the Drona Parva, in which it is referred to as the Shatarudriya. In various other Puranas, it is mentioned in the name of Shri Rudram or Rudra Prashnaha. Now the story in the Drona Parva, it goes like this. After killing Bhishma, Guru Dronacharya took over the reins of the armies of the Kauravas. After that, he did various plans to capture Yudhishthira alive, but it all failed. Finally, Lord Krishna intervened and he devised a plan as to kill Guru Dronacharya. During this, with the help of Drishtadyumna, he managed to kill Guru Dronacharya. Now, Dronacharya
the story we all know of the famous saying of Narova Kunjarova by Yudhishthir. After Dronacharya was killed, there was a fierce war which broke out between Pandavas and Kauravas, because Dronacharya was guru of Kauravas as well as the Pandavas. During this fierce war, Arjuna started having various visions while he was fighting the war. During these visions, Arjuna was totally taken by surprise. At this juncture, Rishi Vedavyas appears in front of Arjuna. Arjuna immediately bows down to him, and Vedavyas is smiling, and he smilingly asks Arjuna, "Yes, Arjuna, what is there in your mind? What do you see? Aapko kya nazar aa raha hai?" Arjuna tells Vedavyas that while fighting the war, while using his bows and arrows, he can see visions. And what does he see there? Arjuna says that when he is using his bows and arrows, he can see a superhuman form, a Jatadhari with a Trishul in his hand, and with immense tejas as equal to the sun. And he is not standing on ground, he is in midair. And he is just having a Trishul in his hand, and in whichever direction he is looking, innumerable arrows are just emanating out of this Trishul and killing the enemy. Arjun says that everyone is thinking that he is responsible for the terrible arrows which are emanating from the side of the Pandavas towards the enemy, that is the Kauravas. But only Arjuna knows that only he is not responsible for these arrows. Vedavyas, he is smiling all the time and asks Arjuna further, "Yes, and what else do you see?" Arjuna says that I find him very similar to Shankara, but I am confused as who this being is. Vedavyas tells him that he is none other than the Lord Rudra himself. At the times of Pralay, he dissolves the universe within himself. And at this juncture, Vedavyas tells Arjuna a hymn or a stotra or the mantra in praise of Lord Rudra, which is known as the Shatarudriya or the Rudra Jap. With this story, we'll move on to the chanting and we'll move towards the Shankara or the Shatarudriya. So now we can sit in Dhyan Mudra and meditation posture with the back erect, just like the picture. Be the Shiva. Close your eyes gently. अथ रुद्राध्यायः अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्ठुप् छन्दः अघोर ऋषिः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निः ऋतुचरमायामिष्टिकायागो शतरुद्रजपे विनियोगः सकलसरुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभस्तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेष्ठी ऋषिः अग्ना विष्णु सजोषस्येत्येकादशानाम् अनुवाकानाम् अग्निः काण्ड ऋषिः आद्या गायत्री आग्ना वैष्णवी शिष्टै यजुः वाजादयोन्नादिविशेषा देवता महाविराट् छन्दः ॐ नमः शम्भवेति बीजं मयो भुवेति शक्तिः नमः शङ्करायेति बीजं मयस्करायेति शक्तिः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः ओङ्कारो बीजं मायाशक्तिः ब्रह्मा बीजं सुषुम्ना शक्तिः नमैषकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्य इति कीलकं श्रीभवानी शङ्करप्रीत्यर्थे जपे वा विनियोगः हरि ओम् इडा देवहूर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगसि शत् विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथ्वी मातरमामाहिगसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगशुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै
पितरो नुवदन्तु नमो रुद्रेभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यमौतो तैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्त मया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गोसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगसुमना असत्। अद्य वोचरिति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक। अहि अस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वा आश्चर्यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुणो उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चैमागरुद्रा अभितो दीक्षश्रिता सहस्रशो वैशागहेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्जधन्वनस्तो भयोरार्त्न्योर्जां यास्यते हस्तैषवः पराता भगवो वपा। अवतत्वधनुस्त्वगसहस्राक्षशते शुधे निशीरशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा। विज्जन्धनुः कपरदिनो विशल्यो बाणवाग उत। अनेशन्यस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिरमीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्तुमयक्ष्मया परिम्बुजा। नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय घृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो यशिधिस्तवारे अस्मिन् निधेहितम्। अथ द्वितीयाध्यायः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो। नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो। नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो। नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो। नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो। नमः स्फूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो। नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो। नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो। नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो। नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो। नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। अथ तृतीयः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो। नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो। नमो निषङ्गिणे श्रीमते तस्कराणां पतये नमो। नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो। नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो। नमः सृकाविद्भ्यो जिघागो सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो। नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो। नमो उष्णीषणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो। नमैष्मद्भ्यो धन्वाविद्भ्यश्च वो नमो। नम आतन्वानेभ्यः प्रतिरधानेभ्यश्च वो नमो। नम आयच्छद्भ्यो विसृच्छद्भ्यश्च वो नमो। नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो। नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो। नमः सुपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो। नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो। नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। अथ चतुर्थः। नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो। नम उगणाभ्यस्तृगहतीभ्यश्च वो नमो। नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो। नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो। नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो। नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो। नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो। नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो।
नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगेभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः। अथ पंचमः। नमो भवाय च रुद्राय च शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च स्थितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च। अथ षष्ठः। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च। अथ सप्तमः। नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो घृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च बद्ध्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च। अथ अष्टमः। नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च। अथ नवमः। नमैरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगशलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च कौवरेष्ठाय च नमो हृदय्याय च नमेष्प्याय च नमः पाकसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च औलप्याय च नमो ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिरते च प्रखिरते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विजृमत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः। अथ दशमः। द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रिन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां मेषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चनामत याते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागरुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृणानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्य मुनुरायजे पिता तदिश्यामतौ रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुमो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीरविष्पन्तो नमसा विधेमते आराक्ते गोग्नौ तो पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिजतेव ब्रूयधा च शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसनं युवानं मृगं न भीमपन्तमुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्नेव पन्तु सेना आह परिणो रुद्रस्य हेतिर्वणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्मीढवस्तौकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशवतवश्यो नः सुमना भवा परमे वृक्षायुधन् निधाय कृत्तिन्वसान आचर पिनाकं बिभृदागहि विकृत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगो हेतयोन्नमस्मन्यो पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति। अथ एकादशः। सहस्राणि सहस्रशो यरुद्रा अधिभूम्यां तेषागो सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्तरणमन्त्रीक्षे भवादि नीलग्रीवा शतिकण्ठा शर्वाधा क्षमाचराः
नीलग्रीवा श्रीकण्ठा दिव्यो रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षे सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलब्रुदा यौविदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः ये एतावन्तश्च भूयागो सश्चरिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागो सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायन्तरिक्षै ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृण्यन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्बे दधामि। ॐ अग्ना विष्णु सजोषे सेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्निर्वाजेभिरागतम्। अथ प्रथमः वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे ऋतिश्च मे सुरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मादितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे ओजश्च म सहश्च मे आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगोषि च मे शरीराणि च मे। अथ द्वितीयः ज्यैष्ठ्यञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे पृथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुह्या च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वशश्च मे तुषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमाणञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुभतञ्च म रुद्धञ्च मे रुद्धिश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। अथ तृतीयः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे सौमुच्च मे न्यात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे। अथ चतुर्थः ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे उद्भिद्यञ्च मे रायिश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भुवश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रिहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मुसराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे आमागाश्च मे नीवाराश्च मे। अथ पञ्चमः अश्माच मे मृत्तिका च मे गरेश्च मे पुरताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतेश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तपुश्च मे शामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च वापश्च मे विरुधश्च मौषधश्च मे कृष्टपच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पतां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसुतिश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे रथश्च मे यमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे। अथ षष्ठः अग्निश्च मेन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णश्च इन्द्रश्वनेश्वनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षञ्च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे। अथ सप्तमः अगशुष्य मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च मे उपाकशश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे आग्रणेश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मृतुग्रहाश्च मे इति ग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्न्यवतश्च मे हार्योजनश्च मे। अथ अष्टमः इदमश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिषण्याश्च मे शुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मे उपरवाश्च मे धिषवणश्च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानिच मे पूतभृच्च मे आधवनीयश्च मे आग्निधरञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे। अथ नवमः
अग्निश्चमे घरमश्चमे अर्कश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमे हृदश्चमे पृथिवीचमे ऋतिश्चमे ऋतिश्चमे दश्चमे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्चमे यज्ञेन कल्पतां मृक्षमे सामचमे सोमश्चमे जुक्षमे यजुश्चमे दीक्षाचमे तपश्चमे ऋतश्चमे व्रतञ्चमे होरात्र्योर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्। अथ दशमः गर्भाश्चमे वत्साश्चमे त्रविश्चमे त्रविचमे दित्यवाट्चमे दित्यौहिचमे पञ्चाविश्चमे पञ्चावीचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे तुर्यवाट्चमे तुर्यौहिचमे पष्ठवाच्चमे पष्ठौहिचम उक्षाचमे वशाचमे वृषभश्चमे वेहच्चमे नडवाञ्चमे धेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्। अथ एकादशः एकाचमे तिस्रश्चमे पञ्चचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पञ्चदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशच्चमे त्रयस्त्रिंशच्चमे चतस्रश्चमे अष्टौचमे द्वादशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशच्चमे षट्त्रिंशच्चमे चत्वारिंशच्चमे चतुश्चत्वारिंशच्चमे अष्टाचत्वारिंशच्चमे वाजश्च प्रसवश्च पजिश्च ऋतश्च स्वश्च मूर्धा च व्यश्न्यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च। हरि ओम इडा देवहुर्मुनिर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगसिषत् विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथ्वी मातरमामाहिगसीर् मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासकशुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो नुमनन्तु नमो रुद्रेभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now gently get into Shavasana and just be in receiving mode for sound healing. Welcome to Anantyam Sound Healing. How you need to be during this session is either you can be in Savasana with your eyes gently closed, or you can sit with your back erect, how you sit for meditation. In both the cases, you can keep your eyes closed. We'll begin the session now. Take a deep breath inside. As you gently release the breath, be in forgiveness. Forgive yourself. Forgive your past. Forgive everyone around you. Take one more deep breath inside. As you gently release the breath, pour gratitude in your life. Gratitude to everyone and everything around you. Take one more deep breath inside. As you gently release the breath, stay in surrenderfulness. Mentally, pour down to the gods of sound the vibhutis of Nad. And stay connected
to the pure sounds. Now the divine energies are taking the journey ahead.
Slowly and gently, we are coming back to our awareness. Very, very gently. Now you can move your fingers a little. You can bend your leg at your knees. Turn to the right side of your body. And bring your knees as close as possible to your heart, just like a divine child in the womb of Mother Earth. Mentally, we thank all the divine energies for being present here. Give your gratitude. Feel the unconditional love. You're safe, secured, and unconditionally loved. In the womb of Mother Earth, see yourself just the way you aspire and desire to be. See your health, wealth, and relationships just the way you aspire to be. See yourself complete. Slowly and gently, you can rise up and sit. Very, very gently, rise up and sit. You can open your eyes gently once and close it again. Keep it closed for a while. As you feel comfortable and complete, you can now open your eyes. Are you feeling relaxed? There was a suggestion from tomorrow onwards. What you can do is you can keep a glass full of water without lid, just open. So when we are doing this sadhana, the water can get charged and you can have it later as a tirth. You can write in chat box if you want to share anything. And in case अगर आपको कुछ share करना है, आप hand raise कर सकते हैं. You can raise your hand. Especially new people, Gayatri ji, Sushma. Anyone would like to share, you can share. आप शेयर करना चाहेंगे गायत्री जी? We'll share softly क्योंकि सभी deep state में हैं. थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा शेयर. जब इसके बारे में पूरा नॉलेज हो तो फिर मैं कुछ बात करूं. ये तो मैंने नहीं, आपका एक्सपीरियंस, आज का अनुभव कैसा रहा? सिर्फ हाँ, सवाल बहुत ही अच्छा रहा. और
एक्चुअली श्वासन करते ही हैं, फिर इसमें कुछ जो ये साउंड आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था, Great. बहुत। थैंक यू सो मच। Thank you. It was very deep dive inside. Thank you very much. Yes, thank you, Satima. Purushottam ji, yes, you can share. थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank और you. मैं निखिल जी को भी थैंक बोलना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा चैंटिंग करते हो और इतनी एनर्जी बिल्ड हो जाती है। मैं रुद्रा चैंटिंग नहीं जानता, लेकिन बीइंग विथ हिम एक अलग ही दुनिया में लेके आते हैं। चार्ज लगता है, एनर्जेटिक लगता है, मतलब। और उसके बाद में फिर आप जी से इसमें लेके आते हैं। और आज मुझे स्पेसिफिकली एक बात बोलनी है, वो बाहर निकलते समय आपने जो एनर्जी दिया है ना, वो ट्रांसफॉर्मिंग है। मतलब एक रिलैक्स इसमें से एक एनर्जाइजेशन, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ये काम करने के लिए या फिर हमको अवेयरनेस में आके कुछ क्रिएट करने के लिए देने वाली एनर्जी है ये। तो वो ये मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं सिर्फ मौका देखती हूँ इसे बजाने का। लेकिन उससे जो मेरे माइंड पे इफेक्ट हुआ ना, वो मुझे ऐसे लगा कि एक एनर्जी बढ़ा के कामिंग इफेक्ट आया, और बाद में यहाँ से उठ के बाहर जाना है, दूसरी दुनिया में जाना है, तो उसके लिए एक नया विश्व में लेके गए। और आपका जो भी कितने हर्ट्ज है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बॉडी का एक एक रोम रोम उसके साथ वाइब्रेट होता है। मतलब हम जो हमेशा बोलते हैं स्किन टू बोन, वो बोन्स कैसे वाइब्रेट होते हैं वो भी आज एक्सपीरियंस किया मैंने। बहुत डीप ये रिलैक्सेशन था। थैंक यू वेरी मच। जब एक डॉक्टर ये सब बात बोलता है तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, नहीं है, मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर हूँ और कोई साइंस है, यही साइंस है, मुझे बियॉन्ड मेरे साइंस लगता है। और है भी वो, मतलब जो चीजें कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, लेकिन हो रही है, मेरे साथ ही हो रही है। मैं बैक पेन के बारे में मैंने बोला था, और उसके जो रिजल्ट दिख रहे मुझे, वो मैं तो मेरे साइंस के हिसाब से तो मैंने सारी चीजें कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। वो सीधा ऑपरेशन तक जाने वाली बात थी, और उसके बाद ये सारी चीजें, ये एनर्जी मुझे बाहर निकाल रही, और मैं बहुत सारा वो पेन से और मेरे ग्रीफ से बाहर आया हूँ सिर्फ इस एनर्जी की वजह से। तो ये वो साइंस के बियॉन्ड वाला है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I'll just read some of the chats which have come in. Anil ji says, feel vibrations deep inside. Thank you very much. Zarna, a deep experience while the chant was going on, as well as during the sound healing. Thank you, Anil ji. Thank you, Zarna. Sushma, thank you very much. It was very peaceful. Anushri, thanks. Yeah, thank you all of you to share. Have a wonderful, wonderful day. I had severe backache. So now how is it, Rita ji? Are you feeling relaxed? You want to share? Sonal, very calm it was. Dr. Rita, much better. Yeah, so what you can do beginning of the session, you can keep a number for your pain in mind and then check it afterwards also. That will help you know. Okay, thank you everyone. Thank you, Nikhil ji. Thank you everyone. Thank you, Bindu. And have a wonderful, beautiful day. I'll end the session now. Yeah, thank you, thank you.